Good afternoon. I want to spend some time this afternoon talking about ancestors. Oggi pomeriggio vorrei parlare degli antenati. I mentioned this morning that we have these collections of stories. Stamattina vi dicevo che abbiamo questa raccolta di storie. So in Zen Buddhism, these stories are called koans. Nel Buddhismo Zen queste storie si chiamano koan. But really they're stories of our ancestors. In realtà sono storie dei nostri antenati. They're not some ancient dead people. Non stiamo parlando di persone antiche, vecchie e ormai morte. They may be, and they're ours. Magari sì, però sono storie nostre. So these stories are meant to teach us, Quindi queste storie vogliono insegnarci, to inspire us, a ispirarci, to puzzle us, ricomporci and to deepen our practice. e anche approfondire la nostra pratica. There are stories that are not meant to be understood with our thinking mind. Non sono storie che devono essere capite, devono semplicemente entrare nella nostra testa. And in order to truly understand these stories, we must be the ancestors. E per capire davvero queste storie, noi dobbiamo essere gli antenati, Literally. letteralmente. There's a phrase in Japanese. I'm sorry. C'è una frase in giapponese. There's a phrase in Japanese that our teachers say a lot. che i nostri maestri dicono spesso. This phrase is narikiri. Nari, N-A-R-I. Narikiri. Kiri, narikiri. It means to turn into. E vuol dire diventare. To turn into completely. Diventare, trasformarsi completamente. With nothing left whatsoever. E non lasciare niente. So when we eat something, you know how we have, sometimes we have just a little bit of food left in the refrigerator or on our plate. Per cui quando mangiamo qualcosa, magari a volte abbiamo qualcosa che avanza nel piatto o nel frigorifero. When we eat it, until there's not even a single tiny bit left, that's tabekiri. Poi lo mangiamo e non lasciamo nemmeno un pezzettino, nemmeno una briciola. Ecco, quella è tabekiri. When we drink something, until there's not even one drop left. Quando beviamo qualcosa e non rimane nemmeno una goccia. That's narikiri. Quello è narikiri. So when we say, nomikiri. Nomikiri. And when we say to turn into something, to turn into is naru. E quando parliamo di diventare, cioè naru, to turn into until there's not a scrap left, fino a che non resta più niente, is narikiri. quello è narikiri. This is how we must understand our ancestors. È così che dobbiamo capire i nostri antenati. Not separate from us now. Non sono separati,
rispetto a noi. So this is the theme for my talk this afternoon. Questo è il tema di cui parlerò oggi pomeriggio. Many years ago, well, it's not so many, but before the pandemic, I was in Ireland. Tanti anni fa, non così tanti anni fa, ero in Irlanda. I was leading a session for women in Ireland, in Galway. Ero a Galway, in Irlanda, e stavo conducendo un session per donne. I was very excited to go to Ireland because one of our great, in our tradition, one of our Zen ancestors comes from Ireland. Ero davvero molto contenta di andare in Irlanda perché uno dei nostri antenati Zen proveniva da lì. Also, some of my family ancestors come from Ireland. In realtà anche alcuni dei miei antenati della mia famiglia provenivano dall'Irlanda. So I felt some overlap, some connection. Quindi ho sentito una connessione, un richiamo. So we had the session, and it was really great to practice in Ireland. They brought in some traditional elements from Irish culture. È stato meraviglioso essere lì in questo session. Ci sono stati anche degli elementi tradizionali irlandesi. For example, a statue of from pre-Christian Ireland. Per esempio una statua dell'Irlanda pre-cristiana. So old. Veramente molto antica. And after the session, one of the women took me around Ireland a little bit. E dopo il session, una delle donne mi ha parlato in irlandese, mi ha insegnato qualche parola di irlandese. So we're standing next to the sea on this kind of a cliff. Per cui eravamo lì vicino al mare, su una specie di scogliera. And the wind is blowing, and I'm looking at the sea. Guardavamo il mare. There's a rainbow. C'era un arcobaleno. Very Ireland. Irlanda, insomma. And I said to the woman with me, her name was Maud. E ho detto alla donna che era con me, che si chiamava Maud. I said, Maud, when you feel the ground beneath your feet, quando senti il terreno sotto i tuoi piedi, do you feel your ancestors? Senti anche i tuoi antenati? And she said, well, my family's from about 20 kilometers over there. La risposta è stata: la mia famiglia sta a 20 chilometri da qua. So not so much. Qui forse sento in qualche modo, non sono lontano. And as an American, this really made an impression on me. Io sono americana, quindi mi ha impressionato veramente tantissimo questa risposta. That Maud's ancestors are literally in the ground beneath her feet, going back generations and generations and generations. Cioè gli antenati di Maud erano letteralmente sotto i suoi piedi, generazione dopo generazione. Maud had a garden. We ate from it. Maud aveva un orticello, noi mangiavamo i prodotti di questo orticello. So perhaps as we were eating the lettuce from the garden, E probabilmente mangiando la lattuga di quell'orticello, we're eating her ancestors. stavamo mangiando i suoi antenati. Perhaps as we're drinking the water, Probabilmente bevendo quell'acqua, we're drinking her ancestors. stavamo bevendo i suoi antenati. As we're breathing the air, we're Mentre breathing respiravamo quell'aria, her ancestors. respiravamo i suoi antenati. I think you in Italy can understand this. Forse voi in Italia capite un po'. We were driving on a road the other day. I was told had been in the same place for 2,000 years, maybe. Stavamo guidando in una stradina l'altro giorno e mi hanno detto che era una strada antica di 2000 anni fa. Your ancestors here in Italy are literally in the ground. I vostri antenati qua in Italia sono letteralmente nel terreno. And of course the ground turns into the food, E ovviamente il terreno turns into the water, acqua, turns into the air. aria.
So you can say, really, you are your ancestors. Per cui potete davvero affermare di essere i vostri antenati. You are completely your ancestors. Siete completamente i vostri antenati. Not just some people a long time ago, but in your bodies. Non stiamo parlando di persone di tantissimi anni fa, stiamo parlando di qualcuno che è nel vostro corpo. As Americans, we have to work harder to find this. Noi americani invece dobbiamo, insomma, lavorare un po' di più per scoprire una cosa simile. And many people have lost track of where their ancestors might have come from. Molte persone hanno perso traccia dei loro antenati, delle loro origini. Nevertheless, we can connect with our family ancestors. Tuttavia, possiamo comunque entrare in connessione con i nostri antenati, la nostra famiglia. So these are one type of ancestor. Questi sono un tipo di antenati. So we have our Dharma ancestors. Gli antenati Dharma, We have our family ancestors. gli antenati della famiglia, And we have the rocks, the grasses, the e leaves, poi the trees. abbiamo le piante, gli alberi, i sassi. These are also ancestors. Anche loro sono nostri antenati. In the Mountains and Waters Sutra, Dogen talks about this. Nel Sutra della montagna e dell'acqua, Dogen parla di questo. We are the waters. Noi siamo le acque, We are the trees noi siamo gli alberi, without limit. Without limit. senza limiti. We are completely the ancestors of waters, trees, grasses. Siamo assolutamente gli antenati dell'acqua, delle piante. So who are we now? Per cui, chi siamo noi adesso? We are also ancestors. Anche noi siamo antenati. Is that really so hard to believe? È davvero così difficile da credere? You know, maybe if we have children, we can see it. Forse se abbiamo dei bambini lo vediamo più chiaramente, If we have grandchildren, we can see it. anche se abbiamo dei nipoti. If we're a Dharma teacher or a priest, we can see it. Se siamo dei maestri Dharma, per esempio, li possiamo capire. What we do now matters. Quello che facciamo oggi, ora, è importante. The world and the way that we are in the world at this moment, right now. Il mondo e il modo in cui noi stiamo nel mondo proprio adesso. This is us as the ancestors. Siamo noi, in quanto antenati. It's so important. È veramente molto importante. So when we practice not only for the past ancestors to honor them, Per cui quando pratichiamo, non pratichiamo solo per onorare i nostri practice. antenati, not only for the present, non solo per il presente, we practice for the future, ma anche per il futuro, forever, per sempre. all contained in this moment now. Tutto è contenuto nel momento presente, adesso. Sometimes when we're practicing, we have the idea that one day in the future, then we'll be able to practice. Quando pratichiamo a volte pensiamo che solamente in futuro riusciremo veramente a praticare. It's very human. We've all been through it. È una cosa molto umana, succede a tutti. Think about your zazen, your meditation practice. Pensate al vostro zen, alla vostra pratica di meditazione. Sometimes we sit, A volte siamo seduti, okay, not so settled today. Oh, no, don't think. e cominciamo a pensare, diciamo no, non pensare, Breathe, let go. respira, lascia andare, Oh, but I had that argument earlier. pensiamo alla discussione che abbiamo avuto prima, ok, lascia andare, Okay, this breath. ok, respiriamo, No, this breath. respiriamo ancora,
No, this time it really is going to Ok, be. stavolta respiriamo davvero. And we do this, always looking for that perfect E lo moment facciamo, cerchiamo sempre il momento perfetto in the future, nel futuro, you know, when everything comes together and quando tutto si allinea e diventa perfetto. all of our problems are done. Tutti i nostri problemi se ne vanno. That moment is now, Quel momento è adesso, even now. proprio adesso. Is it so hard to realize? È così difficile da comprendere. If we keep waiting for that perfect time, for that perfect teacher, for that perfect moment, we pull ourselves away from now. Se continuiamo ad aspettare quel momento perfetto, quel maestro perfetto, quell'orario perfetto, ci allontaniamo da adesso. And again, now is the only thing that really exists. Ma il momento attuale, il presente, è l'unica cosa che esiste davvero. Do you think there's a future? Pensate che ci sia un futuro? If you think so, it happens only in your mind. Se lo pensate, sta accadendo, esiste solo nella vostra mente. What about what happened yesterday? Where does that exist now? E quello che è successo ieri, dove esiste? Nell'adesso, Also in our minds. sempre nella nostra mente, no? All of the universe is contained in this moment. L'universo intero è contenuto in questo momento, il presente. This is why we are the ancestors. È per questo che noi siamo gli antenati. The way that we are now matters. Il modo in cui siamo ora conta. And not just for ourselves. E non solo per noi stessi. We must practice not for ourselves, but for the benefit of all beings. Dobbiamo praticare non per noi stessi, ma per il benessere e beneficio di tutti gli esseri. I know this is often said in Buddhist teachings, and we mean it quite literally. Lo so, questo si dice spesso negli insegnamenti buddisti e lo intendiamo praticamente alla lettera. The way that we act with our family, with our friends, with our sangha matters. Il modo in cui ci comportiamo nei confronti della nostra famiglia, dei nostri amici, del sangha, conta, è importante. And if this doesn't give you some urgency, then I hope the stories will help. E se non vi farà comprendere l'urgenza di questa importanza, spero che le storie lo facciano, ci riescano. We can learn from our ancestors. Possiamo imparare dai nostri antenati. So I thought I would talk to you today about a couple of our Zen ancestors. Oggi pensavo di parlarvi di un paio dei nostri antenati Zen. Maybe I'll choose some ancestors that are more modern. Magari ne scelgo alcuni che sono un po' più moderni. The first ancestor I'd like to talk about is Il primo antenato di cui vorrei parlarvi. We'll start in China, a long time ago, around 1100. Nel XI secolo in Cina. We have an ancestor, a woman ancestor. Her name was Liu Tetsuma. Che il suo nome era Ryu Tetsuma, era una donna. Or in Chinese, Liu Daopo. Oppure in cinese Liu Daopo. She was known for being very fierce. Era conosciuta per essere molto feroce. This was just the way she was. Sorry? This was just the way she was, very Era fierce. semplicemente il modo in cui lei era. She practiced with a Zen teacher. Praticava con un maestro Zen. We don't know exactly why, but she lived just outside of the monastery. Non sappiamo esattamente perché, però viveva proprio fuori dal monastero. And she's part of a tradition of women that we call tea women. Ed è parte di una tradizione di donne che noi chiamiamo le donne del tè. She had a little tea shop.
aveva dei negozietti di tè praticamente. So people would come by, often monks going to the monastery with a lot of importance. C'erano le persone che arrivavano, no? Molti monaci che si stavano recando al monastero con quest'aria un po' saccente, un po' piena di sé, And they'd ask for tea. e chiedevano il tè. And she would ask them a question. E lei porgeva loro una domanda. For example, Ad esempio, how far is it to this mountain over there? quanto dista quella montagna laggiù? The monk lay down. Il monaco si sedeva, She laughs. lei rideva. These kind of stories that make no sense Sono questo genere di storie che non hanno senso, in a certain way. in un certo senso. But what made sense is she was demonstrating there's no distance between here and there. Ma quello che lei stava dimostrando è che non c'era distanza tra qui e lì. This particular woman became known for her ferocity. Questa donna è diventata famosa, divenne famosa per la sua ferocia. It was said that she would chew up monks and throw them back out. Si diceva che masticasse i monaci per poi buttarne via i resti. With her keen dharma. Con il suo dharma pungente. And so they gave her this nickname, Ryu Tetsuma. E per questo ottenne questo soprannome, no? Ryu Tetsuma, The iron grinder. la macinatrice di ferro. Sometimes they called her other names, maybe not so nice. Talvolta viene appellata con altri nomignoli, non tutti proprio bellissimi. This particular monk in the story calls her old cow. Questo monaco nello specifico della storia la chiamava la vecchia mucca. I'm not sure why. Non sono sicura del perché. We don't know her age. Non conosciamo la sua età. What we do know is that she was a very diligent practitioner of Zen. Ma quello che sappiamo è che era una praticante dello Zen molto diligente, That people learned from her, che le persone imparavano da lei, and that she was very dedicated. e che era molto devota alla pratica. The rest, I don't know, Il resto non lo so. lost to history. Storie andate perdute. We have in Japan a woman named Kanehira-san. In Giappone abbiamo un'altra donna che si chiama Kanehira-san. She used to cook for Ban Tetsugi Roshi. Lei cucinava per Ban Setsugyu. So apparently he liked her cooking. In teoria, a quanto sembra, gli piaceva la sua cucina. It said. Così si dice. We don't know a lot about her story either. Non sappiamo molto della storia di questa donna. I know that, I don't know, she is very private, but she's no longer here, so I'll tell you a little more today. Era una donna molto riservata, ma non è più qui con noi, quindi vi dirò qualcosa in più oggi di lei. I know that she has a child. Aveva un figlio. I know that she was married for long enough for the child to be born. So che è stata sposata per un tempo sufficientemente lungo per concepire appunto questo figlio. And then her husband left. E che poi suo marito la lasciò. I don't know the rest of that story. Non so il resto della storia. But we can guess. Non possiamo supporre, possiamo tirare a immaginare. We know that she never remarried. Sappiamo che non si è mai più risposata. She remained a lay practitioner her whole life. È rimasta una praticante laica per tutto il resto della sua vita. And she was fiercely devoted to Ban Roshi. Ed era fortemente devota a Ban Roshi. She really, really, really loved and respected him.
Gli voleva moltissimo bene, lo rispettava tantissimo. So she cooked for him. Quindi cucinava per lui. She helped care for the temple. Contribuiva appunto alla gestione del tempio. She's not tall. Non era alta. Maybe, I don't know. Do you know feet? No. No, This tall. This tall. Alta così, è vero. She's very Sentiamo la small. conversione via i centimetri. She's very small. Molto bassa, molto piccola. In the room where the ancestral tablets are, it's perfectly clean. Nella stanza dove c'erano appunto le tavole degli antenati era tutto nitido e pulito. To this height. Questa testa. Above that, it's quite dusty. Dopodiché c'era una bella polvere invece. I think my teacher's afraid of her. Penso che il mio maestro fosse un po' intimorito da lei. In a way, she's kind of like his mother. È un po' come sua madre in un certo senso. But he often says, oh, she is a tiger. Ma lui dice spesso, lei è una tigre. He says this many times. Lo dice molte volte. And maybe it's true, she is a tiger. E magari è vero, lei è una tigre. She's a tiger year in the Chinese calendar. Nell'oroscopo cinese lei è dell'anno della tigre. This is her character. E questo è proprio il suo carattere. Very fierce. Molto forte, feroce. You don't want to get on her bad side. Non volete limitarvela sicuramente. Especially one way to get on her bad side is to do something disrespectful to the temple. Un modo per inimicarsela è compiere un'azione poco rispettosa nei confronti del tempio. Or to the memory of Banroshi. O nei confronti della memoria di Banroshi. I watched one person make this mistake. Ho assistito a una persona che ha fatto questo errore. And it was not pretty. E non è stata una bella scena. She loved sweets. Amava le caramelle, i dolci. You could bribe her with sweets very easily. La si può corrompere con dei dolciumi molto facilmente. But the truth is, it didn't take a lot to love her. Ma non ci è voluto molto tempo per affezionarci. If you really embraced her tiger nature. Se si abbraccia alla sua natura di tigre. If you wanted her to become a mouse, no way. She's never going to do that. Se si cerca di ammansirla, di farla diventare un topolino, è impossibile, non ci si riuscirà mai. Kanehira-san sits zazen, or she did, sits zazen every morning. Kanehira-san si pratica lo zazen, la meditazione seduta tutte le mattine. Because she's so small, she has short legs. Essendo così bassina, ha anche le gambe corte. She even has kind of a groove in her foot from sitting zazen. Le si è creata una sorta di piega sui piedi addirittura per quanto tempo passa seduta a meditare. So her body is literally in the shape of the ancestors. Quindi il suo corpo ha letteralmente la forma degli antenati. I know that she took lay precepts. She was a bodhisattva. So che aveva ottenuto i precetti del Bodhisattva. But I never knew her name until much later. Ma soltanto un diverso tempo dopo seppi il suo nome, il suo nome. I don't remember exactly when. I think non ricordo esattamente quando. She was in the temple when the giant earthquake came. Credo che lei fosse nel tempio quando ci fu quel gigantesco terremoto. In 2011, you might remember that. Nel 2011, forse vi ricordate. She was by herself. Era da sola. It was a very strong earthquake. Fu un terremoto molto, molto forte. It continued for 15 minutes. Che durò 15 minuti con scosse tutte sempre molto forti.
And it really scared her. e era davvero spaventoso. Oh, this made an impression on me. E questo mi ha colpita molto. I had never seen her intimidated by anything. Non l'avevo mai vista spaventata da nulla. So sometime after that, she started to become more forgetful, and she was getting older too. E dopo quell'evento lei divenne in un certo senso un po' più smemorata, diciamo, inizia a invecchiare. So it was sometime around then that I learned her Dharma name. E più o meno verso quell'epoca sono venuta a conoscenza del suo nome Dharma. So I can't tell this part of the story without crying, really. Quindi non riesco a raccontare quest'altra parte della storia senza piangere davvero. A lot of women practitioners in Japan get very female, whatever that means, names. Moltissime praticanti donne in Giappone danno qualsiasi nome alle donne. Bright spirit, beautiful smell. Spirito luminoso, profumo meraviglioso. It's very flowery kind of names. Questi nomi un po' molto da donna, diciamo molto floreali anche, no? Banroshi named her Yu Tetsuma. Ma Banroshi le diede come nome Ryu Tetsuma, the iron grinder. macinatrice del ferro. Why does this make me cry? Perché mi fa piangere? He truly saw her Perché l'aveva vista davvero and accepted her exactly how she is. e l'aveva accettata esattamente per com'era. Not asking her to become someone else, Non gli aveva chiesto di diventare qualcuno di diverso, but really seeing her in her ferocity. ma l'ha vista davvero in tutta la sua ferocia And honoring that. e ha onorato questo. So beautiful. Veramente meraviglioso. We don't do this practice to become somebody else. Non facciamo questa pratica per diventare qualcun altro. Sometimes we have the idea that our ancestors are better than us. A volte pensiamo che i nostri antenati sono migliori di noi. They are the ones holding the Dharma. Sono loro che hanno ricevuto il Dharma, che lo insegnano. They knew how to really practice. Sono loro che sanno davvero come praticare. They could be enlightened. Sono loro che possono essere illuminati. Them, but not us. Loro, non noi. Who else are they but us? Cos'altro sono loro se non noi stessi? We don't do this practice to become somebody else. Noi non facciamo questa pratica per diventare qualcun altro. We can only fully shine the light that we are. Possiamo semplicemente far risplendere la luce che è in noi. When I began practice, I had an idea of who I thought I should become. Quando ho iniziato a praticare avevo un'idea precisa di che tipo di insegnante volevo diventare. I don't even know now exactly what that idea was. In realtà ad oggi non so molto bene di cosa si trattasse quell'idea. But I can tell you there are parts of myself that I really did not like. Ma posso dire che c'erano parti di me stessa che non mi piacevano. For example, I'm kind of a perfectionist. Ad esempio, sono una perfezionista, So I saw myself as too hard. per cui sono molto dura con me stessa. I would say also the idea of who I should be was probably more male. Inoltre, forse l'idea che avevo di me stessa era probabilmente più maschile. Maybe that wasn't conscious, but it was in my idea.
Probabilmente non ero consapevole nemmeno io di questo, però sono certa che faceva parte dell'idea. Whatever it was I thought I should become, it was somebody else. Qualsiasi cosa io volessi diventare era comunque qualcos'altro, qualcun altro. And this was a mistake. E questo era un errore. But I could only realize this mistake by going through and doing the practice. Ma me ne sono accorta solo attraversando quel cammino, facendo la pratica, praticando. I found that I started to have a sense of humor about myself. Mi sono resa conto di avere, insomma, un po' di senso dell'umorismo anche nei confronti di me stessa. For example, I have an imaginary creature who sits on my shoulder. Per esempio, io ho sempre un animaletto immaginario che sta qui sulla mia spalla. I told you I'm a perfectionist by nature. Vi ho detto che io sono una perfezionista di natura. So that has two sides. One, I'd never liked to make mistakes. Per cui intanto non mi piace sbagliare. I wanted to be the perfect Zen student. Voglio essere perfetta. And the other side is very critical of myself. E poi, dall'altra parte, sono molto critica nei confronti di me stessa. And do things perfectly. E voglio fare le cose in maniera perfetta. So this little creature, it has almost a form. E questa piccola creatura che ha quasi una forma, kind of appeared. There's a little creature that's popular in Japan that's called a mumin. c'è una piccola creatura che si chiama Mumi, che è abbastanza famosa in Giappone. It's a little round, cute thing. È una cosa piccolina, rotonda, abbastanza carina. And I don't know, I'm going to try to explain culturally what it says, but hopefully we'll succeed. Voglio cercare di spiegarlo da un punto di vista culturale, spero di riuscirci. So in Japan, they do not use sarcasm. In Giappone non utilizzano il sarcasmo. However, this creature speaks Japanese. Tuttavia, questa creatura parla giapponese. And it uses a very sarcastic voice. Ed è molto sarcastica. So if I'm doing something and put the things just right, and I get a little bit invested in doing this. Per cui se sto facendo qualcosa, the creature talks. It talks. mi ci impegno, ecco, arriva la creaturina e mi parla. And it says in E Japanese, mi dice in giapponese, you don't have to translate the Japanese, erai desu ne, which means, well now, aren't you special? bene, ma tu non è che sei speciale. And it makes me laugh every time. Ogni volta. So this is how I found some space for myself. Ed è così che ho trovato dello spazio per me stessa. Not trying to be perfect, Ovvero, but cercando making di non essere space perfetta, ma creando dello spazio. to be less than perfect. Whatever that means. Per essere meno perfetta, qualsiasi cosa questo voglia dire. Perfect is just how we are. La perfezione è semplicemente come noi siamo. If we are the iron grinder, then we must completely embody iron grinder. Se noi siamo una macinatrice di ferro, dobbiamo agire di conseguenza. We can only be who we are. Dobbiamo essere solamente in quel modo lì. One thing about these Zen stories is, like I said, they're about these people in China. They're mostly about men in China, ancient China, who did these interesting things, and then they were enlightened. Nelle storie Zen, se guardiamo per esempio la Cina, le storie riguardano soprattutto gli uomini che fanno delle cose meravigliose e diventano illuminati. At least we can look at the stories in this way. Perlomeno possiamo intendere le storie in questo modo. If you do look at the stories in this way, then I would like to suggest you are not
narikiri. You're not becoming the ancestors, literally. Ecco, però se voi fate questa cosa, non diventerete ricchi, non diventerete antenati. Because these stories are a collection of stories about the ways that we fail. Perché queste storie sono una raccolta di storie sul modo in cui abbiamo fallito. Failure, 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 Fallimento, failure, fallimento, failure, fallimento, failure. fallimento. What? Think about them. Pensateci, Daikon Ino. He cuts off his own arm. si è tagliato il Why? braccio. I guess he wants to understand. Forse voleva capire qualcosa. He's standing outside of Bodhidharma's cave. Stava lì fuori da una grotta del Bodhidharma. And he has no arm. Ed era senza braccio. How is he going to even cook with no arm? Come poteva cucinare senza un braccio? What about others? Gli altri? We got somebody who has no finger. C'è una persona senza dita. We've got ancestors who just constantly, they go downstairs at the wrong time. They forget their bowls. Antenati che scendono nel momento sbagliato, che si dimenticano di portare la ciotola. Mistakes. Errori. This is where the real learning happens. È così che impariamo davvero. Not out there somewhere, but now. Non là fuori, in qualche posto, ma adesso. And these stories of mistakes are the really inspiring stories. E queste storie che parlano di errori sono quelle che davvero sono fonte di ispirazione. At least for me. Almeno per me. For many, many years, I heard stories of Banroshi. Durante molti anni ho sentito storie su Banroshi. So I'm sure you have heard stories of Banroshi. Anche qualcuno di voi ha sentito storie di Banroshi. I wonder if you would tell me something Mi potete dire qualcosa? that you know. Qualcosa che sapete? Please Alzate la help mano. me out a little Per favore, aiutatemi. bit. What do you know? Che cosa sapete? Gali-san, what Ok, piccola storia, da quello che mi ricordo. Una mattina dovevamo partire per andare in monastero, dato Shoji, e eravamo tutti pronti, monaci, e sembravamo che dovessimo tutti partire immediatamente. Banroshi dice no, non si fa così. Tutti rimangono un attimo così, adesso non mi ricordo in che tempo dovevamo andare a fare una session, e io sarei dovuto andare con i monaci, e poi alla fine dice si parte adesso, siamo partiti. Quando siamo arrivati quasi vicino al monastero c'era stata una frana che era caduta, e quindi lì è stato così tra di noi monaci, abbiamo subito pensato che adesso sì, Banroshi avesse sentito questa cosa e l'avesse come no, sono subito spiegato. Vabbè, una piccola così, sulle sue mani, ecco, non è per pensare che fosse speciale, ma come dire avesse sentito qualcosa e fossimo partiti dopo. Ecco questo. Okay, tell me. One morning we were in Shoji, and we were on our way to another monastery, but we were all of us were already ready. We could leave, but he all of a sudden said, Barashi, no, we're not leaving anymore. And we were all puzzled, why we're not leaving anymore. Sometime afterwards, he said, okay, we can leave now, let's go. And once we arrived nearby that monastery, we saw that a landslide happened. So all of us thought that maybe the teacher, master, felt that this was happening, so he delayed our departure.
Amazing story. Una storia incredibile. Okay, there must be another one. I heard a story of Banroshi's enlightenment. Io ho sentito una storia sull'illuminazione di Banroshi. Did you hear this story? How old was he? Voi avete sentito questa storia? Quanti anni aveva? The age sometimes changes. Did you hear A this? volte l'età cambia. How old was he? Quanti anni? I heard 12 12. on the Mu koan. On the Mu, M-U, Mu koan. Con First one. The first koan. il primo koan. Amazing, huh? Meraviglioso, vero? He was the Tanto of Hoshinji. Tanto is a title. Era il tonto di Tanto. tanto di Can you repeat please? Hoshinji. Oshinji. He was sent to Tokyo after World War II È stato mandato a Tokyo dopo la seconda guerra mondiale to found Toshoji. per trovare Toshonji. How many of you have heard these types of Quanti di voi stories? hanno sentito questa cosa? Seems like so amazing. Sembra una cosa così straordinaria. I heard these stories and I felt like so full of wonder Quando ho sentito questa storia sono rimasta and meravigliata, so inspired. ma anche ispirata in qualche modo. What an amazing person. Che persona eccezionale, no? And you know, I heard another E story poi ho sentito anche un'altra storia, that also inspired me. anch'essa mi ha ispirato. And this is the story. E questa è la storia. Banroshi was in Manchuria during World War II. Banroshi era in Manciuria durante la seconda guerra mondiale, He came back poi è tornato and Harada Roshi sent him to Tokyo. e I'm sorry, Harada. Harada Noshi l'ha mandato a Tokyo. You may know that Tokyo was firebombed during World War II. Sapete che a Tokyo c'è stata la bomba nucleare durante la seconda guerra mondiale. Banroshi was from the very north of Japan. Ban era del nord del Giappone, Tiny town in a very cold place. una città minuscola in un posto molto freddo. So when he was sent to Tokyo, he thought, okay, I know how to be in a monastery. I'm going to go, I'm going to set up a place to sit, and I will do takuhatsu, begging. Ok, quindi quando è andato a Tokyo ho pensato, beh, posso andare lì, dare una mano, sistemare qui nel monastero And I will start a garden. e poi And that way I will inizierò always con have food. un piccolo orticello in modo da avere sempre del cibo. How many of you have been to Tokyo? Quanti di voi sono stati a Tokyo? Can you imagine a garden in Tokyo? Immaginate un orto a Tokyo. First temple failed. Il primo tempio è stato un fallimento, So he built the next one. quindi ne ha costruito un altro. Fail. Fallimento. Toshoji is number 3. Toshoji è il numero 3. When I heard this story, I felt more inspired by the failure than the success. Quando ho sentito questa storia sono stata più ispirata dal fallimento che dal successo. He didn't quit. Lui non ha rinunciato, He kept going. ha continuato, è andato avanti. It must have been so hard. Deve essere stato davvero difficile. Can you imagine what he saw in Tokyo? Potete immaginare che cosa deve aver visto lui in Tokyo? The amount of suffering he must have seen. La sofferenza. People che were aveva starving. visto, le persone stavano morendo di fame. Yeah. There's
There's an animation called The Grave of the Fireflies. C'è una animazione chiamata The Grave of the Fireflies, Tomba delle luci. la tomba delle luci. Luccione. Ah, delle luci, Grazie. scusa. This is the Tokyo he went to. This Tokyo, Quello è Tokyo, to build a temple. è lì che lui costruì il tempio. What would have happened if he had not continued? Cosa sarebbe successo se non avesse insistito? Would we even be here today? Saremmo qui noi oggi. Your teacher started practice at Toshoji. Il vostro maestro ha iniziato il Toshoji. What if it didn't exist? Quindi se non fosse esistito, Because of our ancestors' failures, grazie ai fallimenti dei nostri antenati, we are also here. siamo tutti qua oggi. Many years ago, there was a book that came out. It was the memoirs of Mother Teresa. Molti anni fa è uscito un libro che si chiama Le memorie di Maria Teresa, di Madre Teresa, scusate. Many of us know her story. Molti di noi conoscono la sua storia. When she was young, she heard the voice of God. Quando lei era giovane ha sentito la voce di Dio, She went to India, she India. founded the orphanage. ha fondato delle filantropi. Did you know that when she heard the voice of God the first time, Sapete che la prima volta che ha sentito la voce di Dio, she never heard the voice of God again? poi questa cosa non è più successa? Never. Mai più. Did she quit? Ha smesso, ha rinunciato, She continued, ha continuato, è andata avanti, even with the absence of that voice, anche se quella voce non c'era più. fully embodying her practice. Seguiva appieno la sua pratica. For me, this is more inspiring than her becoming a saint. Per me questo è più fonte di ispirazione del fatto stesso che lei sia diventata una santa. How did she find that much perseverance? Dove ha trovato così tanta perseveranza? It wasn't from somewhere outside of herself. Non l'ha presa da qualcun altro, She had to find it inside out. l'ha dovuta trovare dentro di lei. This is what our practice asks of us. È questo che la nostra pratica ci richiede. Find your Buddha nature Trova inside out. la tua natura Buddha dentro di te. Stop looking for something outside of yourself. Smetti di guardare fuori dal tuo corpo. There's a saying that many Native people in America say. C'è un detto che molti nativi americani dicono. They say, be a good ancestor. Dicono sì, un ottimo antenato. This is what I want to say to you. È questo che voglio dirvi oggi. Please be a good Per ancestor. favore, siate degli ottimi antenati. Live your life in a way that expresses your practice. Dovete vivere la vostra vita in modo da esprimere la vostra pratica. Take your practice seriously Prendete seriamente la vostra pratica in this moment. in questo momento. Stop waiting for that perfect moment. Smettete di aspettare il momento perfetto. That moment is now. Quel momento è adesso. And what we do really matters. E ciò che facciamo conta davvero. This is what I want to say today. Questo è quello che vi volevo dire oggi. Thank you for listening. Grazie mille per l'ascolto.